अरे परमीट इश्यू करून सी गव्हर्नमेंट पळय सरकाराक जाय सरकाराचें कितेंय करूंक जाता देखून हांवें तुका सांगता तुमी सरकारा कडेन मागणी कर की रेंट अ बायक एंड रेंट अ कार कंप्लिटली स्टॉप कर म्हणून आनी मागीर धंदो कोणो जाता जाल्यार मागीर म्हाका सांग बट you all don't want to do that. It is not because of you all. I'm saying Benjamin people may be suffering, but other coastal this thing they are enjoying themselves. So because of them, you all are suffering here today. So जाना ते हांव तुका हांवें पळयलेलें आहा तुमकां न्हू तुमी त्रास काडटा ते See, I am there with you all, but what I am trying to say, you all are not addressing the main. तो कॅन्सर जाला तो पयलो काड एक कॅन्सर मागीर सगळें सारकें जातलें. I am saying this is the only way. You all should all come out on the street saying that government basically should stop issuing license. No, stop, give them certain time within so and so this thing. No more this thing should be done. सर आता पॉलिसी स्टार्ट केला जो रिन्यूअल आता पळय ते परमिट स्टॉप केलें आता बेस्ट केलेले आहा ते आता टाइम बीन केलेले आहा पूण आदले आहले ते तिका रिन्यू करपाक दितले पत्ते आता रिप्लेसमेंट करून दितले. They will not. I will tell you no. They will not give you new license, but replacement they will give you tomorrow. सध्या तरी बंद होला सर. Arey, listen to me now. I only had raised this issue in the cabinet. I only had said that this thing should stop. I feel this is the main issue. Where see, always who is benefiting? You all are not benefiting out of this rent a bike and rent a car. Some fellows have got 10 bikes, 15 bikes, 20 bikes. And you can see all around the place. Most of the parking basically is been covered by these people only. Rent a bike and rent a car. ते येऊन एअरपोर्टार वयता गाडी घेता सुसेगाद तुमकां धंदो आनी खूंय मेळपाचो आहा. So the core issue is, I believe the core issue is that let us fight that issue. I am there with you all. एक मास सपोर्ट करता आम्ही तुझ्याकडे येयला तू आमकां बसर आमकां बाबा हांव हांवें तुका सांगलें म्हाका फूल सपोर्ट आहा तुका बट आय हॅव टोल्ड यू वॉट इज द प्रॉब्लम ऑल्सो वॉट यू आर फेसिंग. समज एक वन बॅनर सगळं टुरिस्टांकडे ऑप्शन आता सरकारान इथे बशी हाडल्या 100 रुपयान एअरपोर्ट ड्रॉप. हय सो आम्ही कांयच करू शकना आणि सरकार आपण पॉलिसी जाय त्यो हाडटा मग रेंट अ कार आणि रेंट अ बायकीचे तशेंच सरकाराचेच आसा. पयलीं सद्याक कितले पॅसेंजर वयता डेली तूं गेलो आनी बसी कितले आहा तेच बी टेल मी. बसी एक दोन बेबी पणजे सावन सुट्टा पॅसेंजर कितले वयता. डोंट यूज दॅट दिस थिंग. सी मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट शूड बी इन सेवरल वेज. हाव देम तुजे पायलट आहा रिक्षा आहा तुजी टॅक्सी आहा सो बसीस आहा. I am there fully behind you all. But first of all, you should basically identify saying that whatever the policy government is getting, that has failed. You show that. No, हे दाखवून काय जावपाचें ना न्हू. पॉलिसी येवच्या आदी तूं सरकाराक दाखयता सरकार सांगता तुमकां लागून आमी कितें बरो आम्ही तांकां सांगले वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग वी वील सीट ऑन द टेबल म्हणून आयज सुद्दां आमी एक म्हयनो दिला आमकां ऑब्जेक्शन रेज करपाक ऑब्जेक्शन घालपाक गेले. आतां सरकारान सेक्शन लायला आमचेर 5 जाणांक घेवन समज 50,000 आयज येयले जाल्यार आमकां अरेस्ट जातले म्हटल्यार एके वाटेन सरकार म्हणटा यू आर फ्री टू पुट ऑब्जेक्शन्स म्हणटा. ऑब्जेक्शन घालपाक कितें एकलो वचोंक जाय न्हू 5 जाण 100 जाण वचोन ऑब्जेक्शन घालता न्हू. इज 1 person. ती गव्हर्मेंट इज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर. फाल्यां तोडफोड जाले मागीर कितें सगळे लोक घालतले सरकाराचे. See, taxi people are different people. There may be so many people who can come from behind and throw one stone to create this thing among the thing. See, I am there fully behind you, but I have got certain reservations as far as these things are concerned. I feel until and unless these issues are not resolved, your taxi fellows will not get justice at all. This is my clear. तुम्ही मानले सर तुम्ही सांगले बदली जावं ऐकले की म्हणटा सर ताका तुम्ही हे करा एअरपोर्टार हे करा. फाल्यां सर आमी समज इतले जाण समज एक अंडर द वन बॅनर गेले सर इतले पॉप्युलेशन इतले टुरिस्ट सगळे पळयता सर आमकां कशें गॅरंटी आसा बिजनेस. हांव तुका कितें सांगना ट्राय कर न्हू बट जस्ट ट्राय. सर एक्सेस टॅक्सीस आहा सर बिजनेस भरपूर आसा कोणाकूच मेवता ना सर. एक्सेस टॅक्सीस कित्याक जाता. आतां हांवें एक गाडो घातलो आय गिव एन एग्जांपल. हांवें एक गाडो घातलो बरो आमलेट तो एक 10 जाण लोक येयले थिंगा हावपाक तो गाडो पळोवन दुसरे जाण येता ते आपणाक मातशें लायसन्स दी गाडो घालपाक. तो ही डजन बेसिकली इकॉनॉमिकली ही डजन अंडरस्टँड बाबा हेच हिंगा म्हाका कडेन 10 जाण आहले ते 5 जाण थिंगा वचपाचे आहा म्हणून. सो बिजनस सगळ्यांचेच मागता मागीर तें
नाही सर तेच प्रॉब्लेम ना मग सरकाराकडे तूं कोडे आहा ना म्हाकोडे आहा कोण हें पळयना बाबा टॅक्सी प्रॉफिटेबिलिटी आहा की ना आहा हांव जाणा तुमी लोन काडटा आसतना तुका कितले त्रास इन्स्टॉलमेंट भरपाक ते बँक लागता फाटल्यान सर आता मेन See, I am saying what is wrong. Government is coming out with a policy. I am with the government, and I am in the same way. I am with you all to see that if the government's policy fails, I am there with you. My thing is very clear on this. सर मेन थिंग सगळ्या हॉटेला तुझ्या हॉटेल सर थंय गाडी आसा मेरेटा कडेन दीस रात सर्वीस दिता घरा कडेन येवन भाडें मारता आमी कोणाक केन्ना ना म्हणून ना सगळे सर एप जाल्यार मागीर आमी थंय तोरतले एप येवन भाडें घेवन वयतले But you all will be part of the app, no, Baba. सर एप वर्कआउट जायना ॲप म्हणल्यार सर कितें आसा लढाई जातली सर मिनीस गोंयकार आणि त्यांच्या कोणाकूच मेळचे ना सर पळय you need to hear pros and cons. तुम्ही सांगता कितें म्हाका नेगेटिविटी what is government's positivity तें तुमकां कितें सांगता that I let us hear. I'm just trying to say let there be discussion between you because government has given you 1 month's time basically to file your objection. Let that government is not going to take any decision until that they hear your objection, and I will see that the government hears your objection. Okay, so let there be a this thing. Let there be a consensus. Let it come. You give me one, I also give you one. Let it be in between. सो आम्ही सर सांगलेले सर वी वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग बट डायरेक्टर कितें करता पणजेकारांक घेता सांगता तांकां कलंगूट एग्री जाल्या म्हणून कलंगूटान सांगता पणजेकार एग्री जाल्या म्हणून आनी आमी सांगलेले एक कलंगूट व्हडली मिटींग घेवया नाल्यार आमचो जो तालिगांवचो आमदार आसा बाबूश पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात पणजे आमी तालिगांव तेजे कम्युनिटी हॉलान अरेंजमेंट करुया आख्खे गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक आपोवया थंय आनी खंय तरी सगल्यांचे ग्रिवियन्सीस आहा पळय ते एड्रेस करुया डायरेक्ट पहिले मायंड म्हणटा तें पॉझिटिव्ह आसूंक जाय आय एम गोइंग टू ओपोज दीस म्हटल्यार केन्ना कांय जावपाचें ना there are many people who are going to oppose certain things are the people who has the rent a car and this thing rent a bike. Those are people who are trying to create and instigate problem. एक्चुअली एक हेजिटेट आतां येवचे पयलीं न्हू आमकां एक ऑफिसर येयल्लो ऑफिसरान थंय आमकां खंय ते जिंजर हॉटेलान एक मिटींग दवरिल्ली डायरेक्टर कोण येयल्लो डायरेक्टर सगळ्यात म्हणजे डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट परिमल सगळे आमकां कडेन आपयल्ले आमी गेल्ले सर एक्चुअली लायक पळोवपाक लायक हाव टू वर्क लायक कशें हें वर्क जाता कितें जाता सो आमी तांकां सर आमचो सगळो प्रॉब्लम सांगलो सर इतले सर आमचे इतले आमचे कमी पॉप्युलेशन आसा तुमी एप घातल्या सगळ्यांक बिजनस मेळचे ना आतां हेंकां बिजनस मेळटलो तांकां बिजनस मेळचोच ना जाल्यार बाकीचे ते कोणच्या लोकांक बिजनस मेळटलो कशें वर्क जातले सो आमी आमची कितें डिफिकल्टीज आसा ती सगळी तांकां सर आमी तांकां समजयली तांकां कळयलें लायक आमी कितें सांगलेलें तें आनी तेंच्यांनी आनी थंय आनी खंय मिटींग घेतली हें घेतली आमी रेडी आमी एग्री जावंकूच ना कोणूच एग्री जावंक ना हेका आमी गेल्ले सर चल बाबा एक आपयता एक टायम या पळोवया म्हणून कितें तें कशें कितें सो आमी तांची डिफिकल्टी तांकां सांगलें कशें तें चलचें ना म्हणून की आमचे कडेन सिटींग अरेंजमेंट ना म्हणून मिटींग कॅन्सल केला म्हणून मागीर आमी तांकां सांगलें आमी अरेंज करता तालिगांव कम्युनिटी हॉलान आनी सगल्यांचे ग्रिवियन्सीस कितें आहा पळय ते एड्रेस करता म्हणून Now, if you have any fear that the business will not come, you should basically take a assurance from the government, a minimum assurance from the government. That, Baba, see, this is the minimum at least we must get, so that your as far as your as far as your what is that loans and all that at least that much money should receive, and your family can be saved. You all should go to that. You all should ask that one of that question to the government. विचारलं सर डायरेक्ट आता आमची रेट आमची आसा रेट ते सोडतो रेट ते हें करता तुवें सांगता आपणाचो धंदो तो इतलो जाता आपणाचो म्हयन्याक ओके आपणाचें इन्स्टॉलमेंट आहा हें आहा तें आहा सो हें जावन आपणाचें हें जाता सो हाव डू यू गॅरंटी मीन दॅट अमावंट दॅट आय वील गेट लिस्ट माय दिस थिंग वील बी कवर्ड अप सर ते सुद्धा विचारतो म्हणटा आपण शुअर सांगू शकना म्हणटा डायरेक्टर डायरेक्टर government is coming up with some policy basically to take care basically interest of the taxi value. Don't think that a government is against the taxi value. Government want to smoothen the process how they function. See, if you go to see on this what is Instagram, Facebook and all, people go here with some bad taste and then they put a receipt. There are some people who say that we'll never return back to Goa and we will tell others of our friends not to travel to Goa. Because of one rotten apple, the full listing of the taxi fellows, this thing is come to a question. See,
I am there to support you. I don't want to see that you all are lost in any way. But I have told you certain issues are there. Try to address those issues. If those issues are addressed, I'm telling you, you will never die of this. Seriously. I am there with you. सर आम्ही आमचो कितें प्रॉब्लेम No, no, तुका सांगले you can come. तुका सर खबर आसूं तांकां अरे देखो ना सांगले ना हानू. I am there with you all. No, what I am trying to say, you got to ask basically a government a minimum guarantee that this is the thing how much we must get. You see if you get a guarantee from the government, then this thing matter will go forward. I am there with you all. I am not saying I am not there with you all, but I have certain concerns and certain issues which I have got. I have just explained to you because I feel all this rent a car and rent a bike is creating a nuisance. Today most of the accidents basically people are dying is because of the rent a bike and rent a car. Who are creating accidents? And then no one seems to be talking. I am there with you. Okay. First of all, what is when government has given you 1 month's time. Government will hear your grievances. Okay. Then you come to this. Okay. Okay. Thank you so much. Bye. See, I am not negative. I am. I will call Suraj in front of you. I will talk. No. I will call Suraj in front of you. He was out of state. ओके सर Okay. Bye. Thank you.